ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ 19 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ਾ, OCI, PCC ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੋਸਟ ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਤਣਾਅ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਅਨ ਇਲੀਅਟ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਿਲਵੀਆ ਜੋਨਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। We're announcing that our government is investing $1 million in Runnymede Health Center's PTSI treatment and wellness program designed especially for first responders. This is the first facility of its kind anywhere in the country, and it will be a world-class venue dedicated solely to unique needs of these frontline heroes, because we must recognize that their experiences and jobs require specialized treatment, and that they face exposure to traumatic events unique to their profession on a daily basis. We must do whatever we can to break the stigma that exists when it comes to their mental health. They must have a safe environment, staffed by professionals who understand them and who will deliver help with no judgment. And this center has been planned and developed with first responders at the table, including the respective associations, command, and frontline workers, not as patients, but as partners who are ensuring what is being delivered is what they need. The work that the team at Runnymede has done is absolutely phenomenal, and I'm so proud to be working alongside them, because our government is fully committed to getting these heroes back to living the lives they want. We want them to be back at work and back to life. They have done so much for us, and we will make sure they know how grateful we are. Their commitment to us is beyond question, and we will always be there for them. My friends, our government is on a mission to build Ontario for the future, to get shovels in the ground for the critical infrastructure that a growing province needs. And we couldn't be prouder to have new facilities for first responders, wellness, be part of building Ontario for everyone. ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਅਤੇ ਗਨ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸਾਰਜੈਂਟ ਜੈਗ ਖੋਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਵੇਵ ਹੈ ਹਰ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਗੈਂਗ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਛ, ਪਰ ਸੈਡ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਦਾ ਖੜਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗੈਂਗ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਟ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਪੈਨਿਕ, ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਪੈਰਾਨੋਇਆ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬਾਈਸਟੈਂਡਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ, ਚਾਹੇ ਵੈਸੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟੈਟਸ ਦੇਖਣੇ ਕਿ ਜੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟੈਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਸ਼ਸ ਸਾਈਕਲ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਨੇ ਬਲੇਮ ਦਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪੁੱਟ ਇਟ ਅਵੇ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਟੁਗੈਦਰ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਟੈਂਜੀਬਲੀ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਕਾਰ ਰੋਕੀ, 2 ਗਨਸ ਫੜ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਦਿਖਾਤੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਸਕ੍ਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਗਨਸ ਫੜ ਲਈਆਂ, 4 ਫੜ ਲਈਆਂ, 10 ਫੜ ਲਈਆਂ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਰਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫਲ ਆਉਣਗੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਆਉਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਈਵਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਬਿਗ ਪਿਕਚਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਈਲ ਨੈਵਰ ਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਲਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਦੇ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਫੀਲ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਨੋਨ ਟੂ ਪੁਲਿਸ, ਨੋਨ ਟੂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਸ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ। ਨੋਨ ਟੂ ਪੁਲਿਸ ਕਡ ਬੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਟਾਪ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਾਰਜਿਸ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਪਰ ਆਰ ਦੇ ਇਨਫ ਟੂ ਜਸਟ ਕੀਪ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਅਵੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਨੋਨ ਟੂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦੇ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ, ਚਾਰਜਿਸ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਕੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਮੈਚ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਮਨ ਇੰਟਰਸਟ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸੋ ਬਲੇਮ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅਨਪੈਕ ਵਾਈ। ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਾਮਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਵਰਦੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੈਗ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਨਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਓ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੀ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬਿਲਡ ਦੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੂਗੀ, ਨਾਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 911 ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹਿਊਮਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦ ਬੈਜ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਦੀ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਓਪਨਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਉਹ ਵਾਹਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਂਗ ਫਾਰਮਸ ਕੀਤੇ, ਰੈਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਓਪਨਲੀ ਗੈਂਗਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟਿਗਮਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦੈਟ। ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਦ ਕਰਾਊਨ ਈਵਨ, ਹੈ ਨਾ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਲੋਟ ਮੋਰ ਵਰਕ ਟੂ ਬਿਲਡ ਦੈਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। CMP ਪੁਲਿਸ ਆਫ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ POJ ਬਣੂਗੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੈਂਗ ਵਾਇਲੈਂਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਯੂਥ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਲਾਨਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸਡ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੀ ਮਸਟ ਵਰਕ ਟੁਗੇਦਰ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟੇਕ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਮੋਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਮੋਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਸਕ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। On Tuesday, we further reopened the province by lifting all remaining indoor capacity limits for public settings and removing proof of vaccination requirements. We were able to do so because of continued improvements in key public health indicators, though we are monitoring some regional variation, particularly in the north. Percent positivity is stable, and new admissions to hospital and ICU have been declining. We recently saw a 25% decline week over week for new COVID admissions into hospital. The unvaccinated continue to make up the majority of COVID-19 cases in intensive care. These individuals have much higher rates of hospitalization, ICU admission, and death compared to those fully vaccinated and boosted. We are also seeing continued decrease in the number of outbreaks in high-risk settings such as hospitals and long-term care homes. We are paying close attention to our wastewater surveillance, which has emerged as a key indicator to track transmission levels in communities. Most sampling sites in the province are still showing a downward or stable trend in COVID detections, but we have been closely monitoring regions of the province where there have been early indicators of increasing trends. We will closely monitor for any new variants internationally and are tracking the presence of the growth of Omicron subvariant BA.2 in the province. While BA.2 is very similar to BA.1 Omicron subvariant that is currently dominant in Ontario, we know that it is 30% more transmissible and will likely become the subvariant in the coming weeks. Although we have lifted most public health measures, masking requirements remain in place for now.
protective measures are also in place, including requirements for indoor spaces to post signage at entryways, reminding individuals to not enter if they have symptoms or if they should be self-isolating, and requirements for workplace safety plans. BC ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵਧੀਆਂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। We have 2 carbon taxes in British Columbia. The first one is 10 cents per litre. The second one is about 17 cents per litre. It goes up and down. So that's 27 cents per litre of a gasoline liter here in British Columbia. If you do that, if you fill up a family minivan with 27 cents a litre, that's $20 extra just in the carbon taxes every time you fill up. And so that is why we're pleading with Premier John Horgan to get Prime Minister Justin Trudeau on the phone and say, listen, man, these carbon taxes aren't working. Our emissions keep on going up. It's unaffordable and we have to get rid of them. Well, it's awful. It's stupid. Get rid of the carbon tax. Help us. Yes. Mr. Politicians. We need some leadership, for crying out loud. I think it's really bad. I think it's too much tax by the BC government, too much carbon tax, just too much. We're the highest in all of Canada with gas prices. I just came back from Calgary. It's 146, 145. Why is Vancouver so high? A little crazy, a little bit too high, and I think it's kind of should be hoping to encourage people to find alternative means of transportation. So many of us in the private sector have seen our jobs lost. We've seen our pay cut. Our businesses have been shut down. A lot of average working people are suffering, but politicians have not been suffering. They have actually given themselves pay raises in many cases. When entrepreneurial gas station operators were trying to truck in gas from Alberta that was cheaper, the NDP said, oh gosh, no, we can't have that. And so they immediately slapped on another tax on top of that to make sure that they wouldn't be able to pass along any savings to British Columbians. So I just do not accept at all the idea that they want to do anything to try and keep gas prices down. And taxation is a part of the increase, 1 cent, but an 18 cent a litre increase overnight has everything to do with international instability and, of course, the events unfolding in Ukraine today. Having energy experts make those comments through the media, I think is helpful for British Columbians to understand that it may be easy for politicians to declare that taxes are the problem. Those taxes go to building our roads, to providing the transit, to making sure that our infrastructure is as modern as it can be.